So, so good good day everyone. My name is Mr. Malik Recinso, BS Criminology Section Charlie. So for today, I will discuss the forensic photography. So modern definitions. Muna siya ang photography kay usa ka arts o science na deal sa reproduce sa images gamit ang like and light and mag-act sa synthesis materials, usually film or scissors, unya with the help of a camera and accessories like lens, files, it ma-form if ma-form ang kanang image. So dito sa technical definition of photography. So ang photography sa technical na level kay bisag unsa nga method or kanang process na naga-record og image gamit ang chemical, thermal, electrical, or electronic ways. So ang mga so karon siya kanang mga image nga ma-record kay gikan sa radiant energy like gamma rays, X-ray, ultraviolet rays, visible light, and infrared rays. So sa photograph, sa photograph, ang photograph kay mauna ang image nga result. Ang photography picture, wala picture, picture kay mas general nga term. It can be any image, pwede nga drawing, painting, sketch, or even a photograph. So siya police photography rather include all kinds of police photo documentation. Ano siya forensic photography is specific to crime scene and evidence for laboratory analysis and court use. So dito sa personal identification. So personal identification, ang personal identification mauna ang kanang pinakaunang gamit sa photography sa police work. So siya si Alphonse Bertillon, usa ka France police officer, ang first nga nagamit og photography sa police evidence investigation. Combine niya ang mugshots with his anthropometry system. So measurement sa lawas like height, arms, length, it para mas ma-identify ang mga criminal. So before, fingerprints, photography plus body measurement na ang gamit nila to ID people. So dito sa for communication. So ang photography kay considered as one of the most universal methods of communication. In short, image speak louder than words, especially in police reports, evidence investigation, and media for record purpose. Pinakagamit sa tanan. Wala siya pinagamit sa tanan for documentation. So wala siya for preservation para ma-keep ang original state sa screen evidence since di na siya mabalik is exactly. So for discovering and proving. So darita photography can extend human vision.
meaning it can help us see as prove things nga dili makit-an easily by the naked eyes. Useful kaayo ni sa police investigation, scenes og forensic work. So, a use of magnification. So, photography gamit ang camera Microsoft makuha og image sa very small object like blood cells or hair stand. So, nga in grades 10x or more, 10 times or more. So, camera dayon Microsoft ay microphotography gamit ang macro lens makuha og close-up photos like fingerprints or insect detail na up to 9 times enlargement. So sa kuan na pod sa kaning sa Microsoft reduce version sa image usually for storage like microfilm or microfiching sa mga records. So telephotography mo po din siya ang ganang gamit ang telephoto lens makuha og clear images for far object like suspect from a distance. So sabi use of artificial light invisible to human eye. So muna siya kanang ganito siyang gamit ang special light para makita ang hidden evidence. So X-ray makita ang internal injuries or hidden objectives sa lawas or bag. So ultraviolet UV useful for finding invisible state like semen blood or fingerprints. So inference makita mo siya kanang makita ang body heat or hidden ink or markets even in darkness or smoke. So dito sa dito po sa kaning for court exhibit. In court evidence nga i-present dapat mo satisfy sa basic requirements sa admissibility, meaning relevancy na ay labot sa kaso, competency, valid og legal nga i-accept as evidence. Green versus Denver color photo used in a health violation civil case Bullock meet. So state versus content color photo used to show serious world in a criminal case. Criminal prevention. So gamit ang hidden camera para ma-detect or mapugtunga daan ang crime. Police training. So photo and video used as visual learning tools, reproducing and copying. So kung siyang makabuhat og daghang kopit sa ebidensya without risking the original. So in friend tradition kay types of energy nga di makita sa human eye, but cameras with special sensor or filter can capture it. So interior photography is the
sequence nga nagkuha og image gamit UV light para makita ang mga butang nga dili makita sa ordinaryong image. So X-ray photography, makita ang sulod sa butang gamit X-ray, di makita sa mata. Mag-short standard ID pic sa suspect, pinakauna nga police use photography. Telephotography, kuha pic sa layo gamit long lens, perfect for surveillance or cover of life. Energy nga needed to form image. Camera box nga control light entry. Lens nag-gather og focus sa lens. So, sa synthesize material kung asa mo react ang light to form image, film or photo paper. Chemical process, final step para magawas ang photo from the exposed material light. So ang light electromagnetic wave na mo travel very fast, 186,000 plus milliseconds. So wave-light distance between wave parts, affective color, minicorn, ano siya, ang unit to measure light wavelength. So ang storm is smaller unit for more detailed measurement. Types of light, kaning visible light, makita sa mata, maka cues o color sensation. Kaning invisible, so kaning invisible light, wala siya ang kanang di makita pero magamit with tools like X-ray, UV or air. So medium of light. So more to siya ang sa ako nakuha sa forensic photography. That's all. Thank you. Sir.